ఎస్ చూడండి, ఈ టాపిక్లో నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది. కీమో ఆస్మోటిక్ హైపోథిసిస్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ మనకు థైలకాయిడ్ లూమెన్లో హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పెరగాలి అంటే హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేటివి పెరుగుతూనే ఉండాలి, ఇక్కడ మాత్రం తగ్గుతూనే ఉండాలి. సో ఇక్కడ పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా తగ్గి ఉండాలి కదా. సో తగ్గడానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, చూడండి, ఇక్కడ పెరగడానికి ఇక్కడ తగ్గడానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయి. నేను ఇంతకాలం ఏమనుకుంటే సరే ఈ రెండు నాకు అర్థం అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాని చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ స్ట్రోమాలో మనకు ఎన్ఏడిపి అనేది ఉంటుంది. ఈ ఎన్ఏడిపి అనేది ఎన్ఏడిపిహెచ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ఏడిపిహెచ్2 కాదు. ఓకే, చెప్తాను. ఇక్కడ స్ట్రోమాలో ఎన్ఏడిపి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఎన్ఏడిపి అనేది మనకు ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్గా మారాలన్నమాట. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఎన్ఏడిపిహెచ్2 అంతే కదా, ఇలా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇలా రాయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని నుంచి ఇది ఫామ్ కావడానికి ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఏదంటే ఇది ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంట అంటే స్ట్రోమాలో తిరుగుతున్న హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎన్ఏడిపిహెచ్ నుంచి ఎన్ఏడిపిహెచ్ మాత్రమే, అంటే ఇది హెచ్ ప్లస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి స్ట్రోమా నుంచి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండే హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని ఎన్ఏడిపిహెచ్ రిడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇంతకాలం ఏమనుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేటివి దీంట్లోకి పంపిస్తుందేమో కాబట్టి ఇది ఎక్కువ అవుతామో అనుకుంటే కాదు. ఇక్కడ ఉన్న దాటినే, అంటే ఇది స్ట్రోమాలో ఉన్న హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్నే ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటుంది అంతే. అంతేగాని దీంట్లోకి పంపించదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజన్. ఇవైతే దీంట్లోకి పంపిస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి దీంట్లోకి వస్తాయి, ఇక్కడ ఫామ్ అనేటివి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. కానీ స్ట్రోమాలో ఉన్న హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని మాత్రం తగ్గిస్తూనే ఉంటుంది ఎన్ఏడిపిహెచ్ రిడక్టేజ్ అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చూడండి, ఇక్కడ రాష్ట్రాన్ని మనకు ఎన్ఏడిపి నుంచి, చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది ఏమంటారు అంటే ఇది థైలాకాయిడ్ మెంబ్రేన్ కదా, ఇక్కడ బయట స్ట్రోమా ఉంటుంది. ఈ స్ట్రోమాలో ఎప్పుడు కూడా ఎన్ఏడిపిహెచ్ రిడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ తిరుగుతుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎన్ఏడిపి అనేది దీంట్లోకి వచ్చిందో, యాక్చువల్గా ఇది ఎన్ఏడిపి నుంచి ఎన్ఏడిపిహెచ్కు మారాలి. ఓకే, ఎన్ఏడిపి నుంచి ఎన్ఏడిపిహెచ్కు మారుతుంది. కానీ లాస్ట్కి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ స్ట్రోమాలో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అంటే ఇది హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు నేను అసలు యాక్చువల్గా ఇది రికార్డ్ చేయడానికి పాయింట్ ఏంటంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేటివి స్ట్రోమా నుంచి ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ను లూమెన్లోకి పంపుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఎప్పటి నుంచో నాకు డౌట్ ఉంటుంది ఎంసెట్ కోచింగ్ నుంచి. కానీ ఈరోజు నాకేమర్థమైందంటే అసలు ఇది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని, స్ట్రోమాలో ఉండే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ను తగ్గియడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అని తెలుసు. కానీ ఎలా తగ్గిస్తుందని నేను అనుకున్నాను అంటే లోపలికి పంపిస్తామని అనుకున్నాను, కానీ ఇది యూటిలైజ్ చేస్తుందంట ఇక్కడ. సో ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ అనేది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ను ఎన్ఏడిపి నుంచి ఎన్ఏడిపిహెచ్2గా మార్చడానికి ఉపయోగిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఉపయోగిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడేమో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. పెరిగిపోవడానికి రెండే ఉపయోగించేది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది ఈ రెండే సహాయం చేస్తుంది. పీక్యూ నుంచి వస్తుంది, తర్వాత వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తుంది అంతే. సో యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ పెరగడానికి లోపల ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అక్కడ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ నోట్స్ రాసినది కేవలము స్ట్రోమాలో ఎన్ఏడిపి ఫామ్ అయిన తర్వాత దీని నుంచి ఇది ఫామ్ అవుతుంది కేవలం. ఓకే, ఇలా కాదు, డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్పుడు ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఎంజైమ్ స్ట్రోమాలో తిరుగుతున్నప్పుడు
ఇది H+ అయాన్స్ స్ట్రోమాలో ఉండే H+ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అది తీసుకొని వచ్చేసి ఇలా లింకప్ చేస్తుంది అనమాట. లింకప్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ ద్వారా లాస్ట్కి NADPH2 అనే మాలిక్యూల్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఏదంటే ఈ రెండు మాత్రం డైరెక్ట్గా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తర్వాత PQ అనేది H+ అయాన్స్ లూమెన్లోకి డైరెక్ట్గా పంపిస్తాయని మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఇది మాత్రం ఏం చేస్తుంది, ఉన్న H+ అయాన్స్ని స్ట్రోమాలో దీనికోసమే ఇది ఉపయోగించుకుంటుంది, దీనిలోకి పంపించేదని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెంచుతున్నాయి ఈ రెండు, ఇది మాత్రం ఇండైరెక్ట్గా ఇవి తగ్గిస్తున్నాయి అనమాట. ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెంచడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది, బట్ ఇక్కడ తగ్గిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే H+ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందో ఈ H+ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ తిరిగి ఎక్కడికి పోతుంది, మళ్ళీ స్ట్రోమాలోకి పోతుంది. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ స్ట్రోమాలోకి పోతుంది లేదా. సో చూడండి భలే లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. H+ అయాన్స్ ఇక్కడ పెరుగుతూ తిరిగి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇవి వచ్చినావో అక్కడికే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాయి స్ట్రోమాలోకి అనమాట. సో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ATPగా. చూడండి ఇక్కడ H+ అయాన్స్ ఇట్లా వచ్చేసి ATP తర్వాత ATP+I నుంచి ATPకి మారిపోతుంది. సో ఇది అసలు ఈ లాజిక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇవి ఏమవుతున్నాయంటే దీని ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు ATPగా ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ ATPs ఏమవుతాయంటే ప్లాంట్లో ఉండే సుక్రోజ్ తయారవడానికి, స్టార్చ్ తయారవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. చాలా నాకైతే ఇది రికార్డ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈ పాయింట్. H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని డైరెక్ట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఈ రెండు మాత్రమే, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ PQ. ఇండైరెక్ట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏంటంటే NADP రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ అనమాట. NADP రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, for long, and finally the electron from ferredoxine is accepted by the enzyme NADP reductase. What this enzyme is going to do? This enzyme is going to accept the electron as well as free proton from the stroma and will reduce NADP positive into NADPH2. Like this, you receive one of the end product of light reaction. So this is going to pass electron to the enzyme NADP reductase, which is going to reduce NADP positive into NADPH2. And now you have received one of your end product. Complete flow of electron has taken place. From PS2, electron has gone to PS1. From PS1, electron has gone to NADP positive. So this flow of electron is non-cyclic, correct? Because you see PS2 is not receiving its own electron and PS1 is not receiving its own electron. So this is non-cyclic flow of electron in order to generate energy intermediates, chemical intermediates, ATP and NADPH2. NADPH2 you have obtained. Okay, second thing is to see ATP synthesis to complete the process of non-cyclic photophosphorylation. Before we start with ATP synthesis, bachcho, one thing you can observe, PS2 is still lacking electron. Everybody is satisfied except PS2. PS2 is still saying, bhai, where is my electron which I have given to pheophytine? So, in order to overcome the deficiency of PS2 in the lumen of thylakoid, water splitting will take place. So now finally here water splitting will take place to release protons, electrons and oxygen gas. Protons which are generated due to water splitting remains in the lumen. Oxygen, which you can see, is evolved as one of the byproduct of photosynthesis. You know, during light reaction, due to water splitting, there is release of oxygen gas. So here there is release of oxygen gas.
correct? And meanwhile, the electrons which are produced one by one, they are fed to photosystem 2, correct? So now with this you can see what have you done to perform non-cyclic photophosphorylation. For non-cyclic photophosphorylation, there's non-cyclic flow of electron between the two photosystem, that is PS2 and PS1, with the help of various electron carriers in order to generate energy intermediates like NADPH2 and ATP. Meanwhile, this water splitting also takes place that releases oxygen, which is one of the byproduct of photosynthesis. This is how light reaction proceeds. Now you have to see concept of ATP synthesis. Concept of ATP synthesis was explained by Peter Michel. The hypothesis proposed by Peter Michel is known as Chemi Osmosis hypothesis. According to this hypothesis, in order to generate ATP, there are 4 basic requirements. Number 1 is a living membrane. So here you can see this thylakoidal membrane is the living membrane. First requirement is completed. Second requirement for ATP synthesis is proton pumps on this thylakoidal membrane. So you can see plastoquinone, it acting as a proton pump also. How? It is taking the proton from the stroma and pumping on the other side of the stroma, that is lumen. Now, due to the activity of such proton pumps, there is establishment of proton gradient. Proton gradient means that unequal distribution of proton across a living membrane. So due to the activity of plastoquinone, for example, the number of free proton in the stroma are going to reduce and their number is going to increase in the luminal space, right? Fourth requirement is the enzyme itself, that is ATP synthase. So, okay, so now finally we are going to see the location of the enzyme, that is ATP synthase. On the thylakoidal membrane itself, the enzyme ATP synthase is located. This enzyme is made up of 2 components. One component which you can see completely embedded on the thylakoidal membrane, that is called as CF0 channel, and the second part you observe, which is bulged out and it is bulging towards the stroma, is known as F1 ATPase. These 2 components together, they form ATP synthase enzyme. So this was the next requirement for ATP synthase, which is again located on the thylakoidal membrane itself, correct? Now let's see what is the role of this enzyme and how ATP synthesis take place. So for ATP synthesis, as I already told you, gradient is must. There are 3 reasons during this non-cyclic flow of electron. There are 3 reasons to establish proton gradient. Number 1 is water splitting. What water splitting does, it pumps or it adds, it's not like pumping, the real term is adding. So when water splitting takes place, in order to satisfy the electron requirement of PS2, it releases 4 protons in the lumen, because of which the concentration of proton in the lumen as compared to stroma rises, creating a gradient. So number 1 reason is this, water splitting towards the luminal side. Second is the activity by plastoquinone. Plastoquinone basically picks up the free proton from the stroma and adds into the lumen, because of which again the number of free protons in the lumen are going to rise up. Third, the enzyme NADP reductase. This enzyme is going to accept the free protons from the stroma
and produces NADPH2, because of which again the number of free proton from the stroma they get reduced. So there are three reasons how gradient is established. Now you can see overall proton concentration in the lumen rises up and in the stroma falls down. So what has been established? Gradient has been established. Now whatever excess protons are there in the lumen, they try to move out back to the stroma. There is only one way for the exit, that is through this enzyme. All the extra proton, with the help of F0 channel of ATP synthase, they try to cross the thylakoidal membrane. While they are crossing, they come in contact of next component of ATP synthase, which is F0 channel. Correct? Now, protons will come out. And once they come in contact with the second component of ATP synthase, this F1 ATPase is going to initiate phosphorylation. It will lead to the attachment of free phosphate to ADP in order to generate ATP while protons are moving out. So this method is known as non-cyclic. Flow of electron is non-cyclic. Photo, in the presence of light. Phosphorylation is taking place, addition of phosphate to ADP in order to generate ATP. This is the major way how light reaction is operating in the plant body to produce two very important chemical intermediates and oxygen gas. Correct? Yes or no? So this is how light reaction operates by the method of non-cyclic photophosphorylation, producing three major end products: oxygen that is released as a byproduct, ATP and NADPH2. They are produced in the stroma and they will be utilized in the stroma itself for producing glucose from CO2 during the next half photosynthesis, that is dark reaction. So this is the major way of Z scheme. Non-cyclic photophosphorylation is also known as Z scheme because of its peculiar shape that it obtains during the flow of electron between the two photosystem. I hope whole non-cyclic photophosphorylation is clear. All the things like why it is known as non-cyclic, how ATP synthesis, how NADPH synthesis, what are the locations of photosystem, all questions are clear. Right? Okay. Second way is also there to perform light reaction. There you will see cyclic flow of electron in order to generate ATP. And that is known as cyclic photophosphorylation. This is not the major method of, this is not the major way of performing light reaction. Hello everyone, I welcome you all to another wonderful lecture on photosynthesis. So today we are going to discuss Chemi osmotic theory for synthesis of ATP in the chloroplast. Now this theory, it was given by the scientist Mitchell. Now what is the force for synthesis of ATP? Force is proton gradient. Now in the chloroplast, there is formation of ATP which is linked to development of a proton gradient across the thylakoid membrane. Now how this gradient is formed, we have to discuss this in detail. Now this is not chloroplast, this is a single thylakoid. Now this is thylakoid membrane. Now inside is thylakoid lumen and outer side represents stroma. Now in the thylakoid membrane, several complexes they are present which are involved in electron transport system. Now this is complex 2, or you can say this is photosystem 2. Now to the photosystem 2, on the inner side there is attachment of water splitting complex. Now in photosystem 2 reaction center, it is formed by P680. Along with that, several components they are present, and one we have to learn here, that is pheophytin. It is a colorless chlorophyll present inside photosystem 2. Then you can see plastoquinone.
Now this is not part of photosystem 2, it is a mobile carrier present in thylakoid membrane. Then cytochrome BF complex. Now this complex is also involved in electron transport system. Now this contains iron, that's why it is red in color. Now it has cytochrome B6 and cytochrome F, that's why you call it as cytochrome B6F complex. Then you can see here another mobile carrier, that is plastocyanin. Now plastocyanin can move within the thylakoid membrane. It is blue in color because of presence of copper. Then comes photosystem 1. In photosystem 1, there is presence of P700 as reaction center. It contains FES, several other components they are also present, and then you can see to it there is attachment of ferredoxin which is loosely attached to it. So if a question is asked here, how many mobile carriers they are associated with electron transport system, then what is the answer? Answer is 2 for this. That is plastoquinone and plastocyanin. Earlier scientists, they used to think that ferredoxin is also a mobile carrier, but now it is clarified it is not a mobile carrier, it is loosely attached to photosystem 1 towards the outer side. Now if you look at the position of water splitting complex and ferredoxin, positions are totally different. Yes, water splitting complex, it is attached to photosystem 2 towards the inner side of the thylakoid membrane. However, ferredoxin, it is attached to photosystem 1 but towards the outer side of thylakoid membrane. Then in the thylakoid membrane, there is also presence of one enzyme which is involved in synthesis of NADPH, that is NADP reductase. Then how we can forget this component? Yes, it is the one which is going to form ATP. It is known as ATPase complex. Now, it is also known as F0 F1 complex. Now, this complex is also present in mitochondria. Yes, to differentiate complex of mitochondria with that of chloroplast, here you are going to call it as CF0 F1 complex. So, C here represent it is of chloroplast origin. Now we want to start this, how electron flow is going to occur, which will ultimately lead to the synthesis of ATP. Now story begins with P680. When a photon of light is absorbed by P680, there is extrusion of electron and that electron is accepted by pheophytin. Now once electron is extruded from P680, it will acquire positive charge. It means it will become electron deficient. Now from pheophytin, electron is transported to plastoquinone. Now plastoquinone, it accepts both electrons as well as hydrogen ion. But you can see here very well that photosystem 2, it is only going to provide electron to plastoquinone. So who is going to give hydrogen ion? Hydrogen ion is going to come from stroma. Yes, it will accept hydrogen ion from stroma. So it will accept electron from photosystem 2, hydrogen ion from stroma, and it is changed into reduced state. Now from plastoquinone, electron is transported to cytochrome complex. Now in cytochrome complex, there is a carrier which can accept electron, but it cannot accept hydrogen ion. So what is going to be the fate of hydrogen ion? Now these hydrogen ion, they are going to be released in the thylakoid lumen. Yes? Yes, listen to this here again. From plastoquinone, electrons will be taken up by cytochrome BF complex, but it cannot take up hydrogen ions. So hydrogen ions, they will be ultimately released in thylakoid lumen. So what you can say here? That due to light energy, there is transport of electron. But along with the electron transport, there is transport of proton. That is from stroma to lumen. That's why concentration of proton in thylakoid lumen, it will increase. Now what are you going to say? That this movement of hydrogen ion, it is passive or it is active process? Surely there is requirement of energy, that is light energy. So that's why you are going to say this is active process. It means there is pumping of hydrogen ion from stroma to thylakoid lumen along with the transport of electron. Now from cytochrome BF complex, now electrons, they are transferred to plastocyanin.
Yes, plastocyanin, it is a mobile carrier which is going to take up electron. Yes, from plastocyanin, now electron is transported to P700. Now, when photon of light, it is absorbed by P680, it is quite simple. At the same time, photon of light will also be absorbed by P700, so that from P700, electron is transported to FES. Your FES is part of photosystem 1. You can call it as primary electron acceptor of photosystem 1. And for photosystem 2, who is the primary electron acceptor? It is pheophytin. From FES, electron is transported to ferredoxin. From ferredoxin, electrons will be transported to NADP reductase. Now, NADP reductase, it contains FAD+. Now, FAD+, it takes up 2 electrons from ferredoxin and 2 molecules of ferredoxin actually, and it takes up hydrogen ion from stroma. So, it is changed into FADH2. So, NADP reductase, it contains FADH2 which takes 2 electrons from ferredoxin and 2 hydrogen ion from stroma, and it is changed into FADH2. Finally, NADP reductase, it is going to give electrons and hydrogen ion to NADP+. But NADP+ can accept only 2 electrons and 1 hydrogen ion. So, what is going to happen? NADP+ is going to be changed into NADPH, not NADPH2. And that hydrogen ion which is associated with this enzyme, that is going to be released as hydrogen ion. So, you are going to sum it up as NADPH plus hydrogen ion, that is H plus ion, right? Now, once electrons, they are extruded from P680. Now, P680 is going to become electron deficient. It will acquire negative charge. To fulfill the deficiency of P680 plus, electrons will be provided by water, and splitting of water is going to be associated with the help of this water splitting complex. Splitting of water will be done by water splitting complex which is associated with photosystem 2. Now, from water, 1 electron is transported to P680. Yes, listen to this carefully. From water, 1 electron is transported to P680 plus. Now, once P680 plus accept electron, its deficiency is fulfilled. Right? Now, what is going to happen? It is now again ready to take up light energy. It is again ready to absorb photon of light. It will absorb photon of light. It will release electron which will again enter ETS. So, you should not think that all the electrons from water will be taken up by P680 plus simultaneously. Yes, it will take up electron one by one depending upon the requirement. Listen to this again. Yes, P680 plus, when it will take electron from water, it is going to become reduced, and once it will absorb photon of light, this electron is transferred to this ETS. It is transported to this ETS. Again, it has become electron deficient. So, what is going to happen? Again, it is going to take electron from water. So, one by one, electron from water, they are transferred to P680 plus. The question arises here. For splitting 2 water molecules, yes, please listen to this question carefully. For splitting 2 water molecules, how many photons of light they are required? For splitting 2 water molecules, yes, 4 electrons needs to be transported through this ETS. For transport of 1 electron, how many photons are required? For transport of 1 electron, 2 photons are required. Why? Because 1 photon is required for the activation of photosystem 2 and 1 for the activation of photosystem 1. So, for transport of 1 electron, you require 2 photons. So, it is quite simple. For transport of 4 electrons, 8 photons are required. So, for breakdown of 2 water molecules,
you require 8 photons, and this is going to release, yes, 4 hydrogen ion and 1 oxygen molecule. And where these are going to be released? These are released in thylakoid lumen. Fine. Now, due to all this, proton gradient has been formed. That is, hydrogen ion concentration in the stroma is less, however, in the thylakoid lumen is more. And this has resulted due to 3 factors. 1, due to splitting of water. A splitting of water results in accumulation of hydrogen ion in the thylakoid lumen. Secondly, plastoquinone, it pumps hydrogen ion from stroma to thylakoid lumen. Plastoquinone pump is also very important. And third, NADP reductase, it utilizes hydrogen ion from stroma for forming NADPH. If in the stroma, hydrogen ions, they are used for forming NADPH, so it is quite simple. In stroma, concentration of hydrogen ion decreases. So this forms proton gradient. Yes, we have formed proton gradient here, and you must not forget that 3 factors, they are responsible for formation of proton gradient. 1, photolysis of water towards thylakoid lumen. Transfer of hydrogen ion from stroma to lumen. Yes, this is done by plastoquinone. Then NADPH reductase reaction occurs towards stroma, which consumes hydrogen ion for forming NADPH. So at the end, we are going to take up one question here. Chemi osmotic hypothesis for generation of ATP during light reaction was first explained by the scientist Mitchell. You also call it as Mitchell theory. So our right answer to this question is option number 3. Now, till now, I have formed proton gradient. In the next part of this lecture, I will be telling you how this proton gradient will be used for synthesis of ATP. Concentration gradients are a key component of the biological world. The potential energy from these gradients is often used to perform biological work. Here we will focus on hydrogen ion concentration gradients. Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane-bound proteins. Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the 2 sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. One hydrogen ion enters the ATP synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made.
In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. The process has now completed, and the result is an equal number of protons on each side of the inner membrane. Without a gradient, there is no more energy available to make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. The mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through 3 membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation. Oxidative phosphorylation. In the oxidative phosphorylation, we are going to talk about the formation of ATP and the sites of ATP synthesis. During the transfer of electrons through the electron transport chain, energy is produced, and this energy is coupled to the formation of ATP by phosphorylation of ADP by an enzyme FOF1 ATPase. And the phosphorylation of ADP into ATP is coupled with oxidation of reducing equivalents. Therefore, the process is called as oxidative phosphorylation. So, there are totally 3 ATP synthesizing sites of the electron transport chain. Site 1 is between NAD and coenzyme Q, that is complex 1. Site 2 is between coenzyme Q and the cytochrome C, which is complex 3. And site 3 is between cytochrome C and oxygen, that is complex 4. So, ATP synthesizing complexes are in the electron transport chain. They are complex 1, complex 3 and complex 4. Complex 2 is not producing any ATP. So, these sites provide energy required to make ATP from the ADP by an enzyme FOF1 ATPase. So, note an important point here that there is no ATP formation at the complex 2, and the energy which is liberated at the site 1, which is called as complex 1, is used to synthesize 1 ATP molecule, and at the site 2 it is also used to synthesize 1 ATP molecule, because the 4 hydrogen ions which are pumped into the intermembrane space at the complex 1 and complex 3, and the same hydrogen protons are pumped back into the mitochondrial matrix by the concentration gradient, produces ATP molecules. So, whenever 4 hydrogen ions, which are protons, whenever they are pumped back into the mitochondrial matrix, due to their electrochemical gradient, produces 1 ATP molecule. That is the reason complex 1 produces 1 ATP molecule, complex 3 also produces 1 ATP molecule. Now, let us talk about site 3, which is called as complex 4. So, the complex 4, which is known as site 3 of ATP synthesis, is used to synthesize only half ATP molecule, because the complex 4 is responsible for only pumping of 2 hydrogen ions into the intermembrane space. When these 2 hydrogen ions are kicked back into the mitochondrial matrix because of the proton gradient which has been created because of the electrochemical gradient, only half molecule of ATP is produced. So, that is why when one NADH molecule enters the respiratory chain, it produces 2.5 molecules of ATP, and in the same way, when one molecule of FADH2 enters the respiratory chain, only 1.5 molecules of ATP are produced,
as site 1 of energy liberation is bypassed in this. So, note an important point here. Previously, in the previous books also, it was assumed that one NADH produces 3 ATP and one FADH2 produces 2 ATPs, but the values has been changed now. Now let us discuss in detail about the mechanism of oxidative phosphorylation. There are so many hypotheses, but the most widely accepted as well as the most acceptable hypothesis which explains the mechanism of association between the oxidation of reducing equivalents and the phosphorylation of ADP into ATP is the Chemi osmotic theory, which is proposed by the Peter Mitchell in 1961. This theory explains that the two processes, that is oxidation and phosphorylation, are coupled by the proton gradient across the mitochondrial membrane. So this proton motive force caused by the electrochemical potential difference, that is the negative on the matrix because the hydrogens are pumped into the intermembrane space, drives the mechanism of ATP synthesis. Let us see exactly what is happening here. Let us see the structure of complex 5, which is also called as ATP synthase complex. We know that it is the smallest molecular motor which is present in the human body. So it is also called as fifth complex of electron transport chain, even though it is separately discussed as an oxidative phosphorylation, and I already mentioned that it is the smallest molecular motor present in the human body. So location, that is the ATP synthase, is embedded in the inner mitochondrial membrane, but as you can see it has two components or two subcomplexes we can say. F0 subcomplex, which is also called as FO, actually called as F0, so let us say it is called as F0. F0 subcomplex and F1 subcomplex. So what is the F1 subcomplex? F1 subcomplex is hydrophilic in nature. Let's discuss about F0 subcomplex. The F0 subcomplex is hydrophobic in nature and it spans the inner mitochondrial membrane, which means it is fixed into the inner mitochondrial membrane. Any component which is fixed into the inner mitochondrial membrane, remember that it is the lipid one, right? That's the reason we are called as hydrophobic. And it forms a proton channel. And it is made up of a disk of 10 C protein subunits. So we can see very clearly that all the C proteins which are arranged in a circle, which forms the F0 subunit. And what is the F1 subunit? F1 subunit or the F1 subcomplex is hydrophilic in nature because it is not embedded in the inner mitochondrial membrane but exposed into the mitochondrial matrix. That is the reason it is the hydrophilic in nature, because it projects into the mitochondrial matrix. And this F1 is attached to the FO subcomplex and it is made up of totally 9 subunits. These are 3 alpha, 3 beta, one is gamma, one is delta and another one is epsilon. So it is made up of totally 9 subunits. And the gamma subunit, if you examine very clearly, it is in the form of a bent axle, right? It is not in a straight orientation. That is the reason it is slightly a bending structure, right? It is slightly bent. That's the reason we will call it as it is slightly looks like a bent axle. So the gamma subunit, which is slightly bent structure, is surrounded by 3 alpha and 3 beta subunits, right? And the flow of protons through F0 causes the rotation of F0 complex along with the gamma subunit of the F1 complex to rotate. So we can see very clearly here, as the protons are pumped back into the mitochondrial matrix because of their electrochemical gradient, we can see the rotation of F0. Because of the rotation of F0, F1, the gamma subunit of the F1 is also rotating along with the F0. So which one is the static one? The alpha beta
subunits which are not even rotating. So they are called as stationary subunits. So this rotation actually causes the production of ATP in the F1 complex. So the beta subunit of the F1 complex is called as catalytic subunit because it is the place where ATP synthesis is taking place. So this particular ATP synthase complex as a rotor, stator, molecular motor, because it has two functional units. Because one is the rotating subunit. What is the rotating subunit here? FO complex and gamma subunit of the F1 complex are rotating. Only these two are rotating. That is the reason these are called as rotating subunits. What is the stationary subunit? The F1 complex other than gamma subunit, because gamma is also rotating, which belongs to the F1 subunit. So F1 complex other than gamma subunit is stationary. It is not rotating at all. So that is the reason in ATP synthase we have two subunits. One is called as a static, right, stationary. Another one is called as rotatory. Two subunits we have here. Now let us talk about what is the respiratory control. There is a tight coupling of electron flow and ATP synthesis in the mitochondria ensures that oxygen consumption depends upon availability of ADP. This phenomena is called as respiratory control. So what does it explains? Which means whenever we have low ADP means high ATP, it decreases flow of electrons, which decreases oxygen consumption during rest. In the same way, if the concentration of ADP in the mitochondrial matrix is high, which means ATP is low, it increases flow of electrons, which increases oxygen consumption, which means whenever we are exercising, whenever our body demands of oxygen increases, electron flow also increases. Now let us talk about a new theory called as binding change mechanism. So here the theory behind the ATP production in the beta subunit of the F1 subcomplex is proposed mainly by Paul Boyer. It states that the re-entry of protons through the F0 subcomplex causes rotation of the gamma subunit of the F1 subcomplex, which in turn causes conformational change in the beta subunits of the F1 subcomplex. This is called as binding change mechanism. By this we completed in detail about the oxidative phosphorylation, and in this we also discussed about how the ATP synthesis is taking place by means of a complex molecular motor. చూడండి, కీమో ఆస్మోటిక్ హైపోథసిస్లో అసలు ముఖ్యమైన పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చినాడు. ఏదంటే చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ నేను యాజ్ ఇట్ యూజ్గా ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్లేషన్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఏమంటున్నా అంటే చూడండి, యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ త్రూ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. ఇది యాక్చువల్గా నాన్ సైక్లిక్ ఫాస్ఫోరిలేషన్, కానీ టెక్స్ట్ ప్రకారం చెప్తే ఇది ఏంటంటే యాజ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ గుండా వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఏమనిపిస్తాయంట, ప్రోటాన్స్ అనేటివి, ఈ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటివి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాయంట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాయి. ఎట్లాగా? అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్. సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటున్నాడు. దిస్ హ్యాపెన్స్. చూడండి ఇక్కడ, దిస్ హ్యాపెన్స్. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే బికాస్ ద ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎవరు? ఇది అనమాట. ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టార్ అంటే ఇది అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయిందంట? సో ఎక్కడ ఇది ఉంటుంది అంటే లొకేటెడ్ టువర్డ్స్ ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది అవుట్ సైడ్ మెంబ్రెయిన్. అంటే ఎక్కడ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ఏంటి? ఇది థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ కదా, థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్కి అవుట్ సైడ్ అంటే స్ట్రోమాలో దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే చూడండి, ఇక్కడ
ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుందంట అంటే లొకేటెడ్ టువర్డ్స్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెయిన్. అంటే ఏంటి, థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్కి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది ఏం చేస్తా అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ నాట్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ బట్ టు ద హెచ్ క్యారియర్ అన్నాడు. హెచ్ క్యారియర్ ఎవరంటే పీక్యూ. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, సో ఎలక్ట్రాను వాటర్ నుంచి ఇలా వస్తూ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గుండా వెళ్తుంది, కానీ ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ కాదు. ఇది రెండు వీటికి పనిచేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ పనిచేస్తుంది, తర్వాత హైడ్రోజన్ క్యారియర్ అంటే ఏంటి, ప్రోటాన్ క్యారియర్ కూడా పనిచేస్తుంది దీనికి. ఇది మాత్రం పీసీ మాత్రం ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ క్యారియరే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నాం అంటే, చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతాయి అంతే. ఇక్కడ మనకు H+ అంటే ప్రోటాన్ క్యారియర్, H+ క్యారియర్ ఎలా దీన్ని చెప్పలేమంటే, ఇక్కడ నుంచి స్ట్రోమా నుంచి థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ దాటి లోపలికి వస్తున్నాయా ఏమైనా H+ అయాన్స్ లేవు. కాబట్టి ఇది కన్ఫర్మ్గా 100% మనకు ఏమొస్తాయంటే ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ని క్యారీ చేస్తుంది, తర్వాత వచ్చేసి ప్రోటాన్ కూడా క్యారీ చేస్తుంది అనమాట అది. సో ఇది ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఏమంటారంటే, సో దాని గుండా ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ పోతుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్కి కాదు H+ క్యారియర్కి వెళ్తుంది అన్నాడు. సో ఇక్కడ నాట్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే, చూడండి మనకు ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అని చెప్పాం కదా, ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ క్యారియరే. ఓకే, ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ క్యారియరే, కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ కాదని ఒక కువాడం ఆడుతూ H+ క్యారియర్కి పంపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఆడుతున్నాడు. సో దీనికంటే ముందు ఇది ఏంటి, H+ క్యారియర్, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది దీనమ్మడు కూడా, ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ క్యారియరే. కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే మనను అంటే చాకచక్యంగా తెలుసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అయినప్పటికీ నేను చెప్పట్లేదు ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అని, ఇది H క్యారియర్ అయిన పీక్యూకి పంపిస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్తున్నాను అనమాట అది. సో ఇది ఏం చేస్తాడంట, ఇది ఈ పీక్యూ అంటే H క్యారియర్, ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ ఏం చేస్తాడంటే సో ప్రోటాన్ అనే దానిని స్ట్రోమా నుంచి ఇలా చూడండి, ప్రోటాన్ అనేది స్ట్రోమా నుంచి పంపిస్తుంది ఎక్కడికి, లూమిన్లోకి. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఇది స్ట్రోమా నుంచి H+ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే లూమిన్లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమనంటే, దీనిని ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అంటున్నాడంటే జస్ట్ దీని గుండా వెళ్తుంది, ఇది పట్టుకోవట్లేదు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ అయిన ప్లాస్టోక్వినిన్ నుంచి వెళ్తుంది, కానీ ఇది క్యారియర్ కాదనమాట. కానీ ఇది ఏంటంటే H+ క్యారియర్. కానీ చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, పట్టుకుంటుంది అంటే దీనిలోకి వెళ్తుంది. సో దీని ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అన్నాడు కానీ దీని మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ కాదురా బాబు, ఇది ఊకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీని గుండా వెళ్తుంది, అంతేగాని ఇదేదో పట్టుకోదు దీన్ని. జస్ట్ దాని గుండా వెళ్ళేటప్పుడు దీనికి సంబంధం లేదు కదా, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ ఎలా అవుతుంది, కేవలం H+ క్యారియరే ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. బట్ ఇది మాత్రం చూడండి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చేసి మళ్ళీ ఇలా పీసీలోకి వెళ్తుంది, అంటే ఇది పట్టుకుంటుంది అది ఎలక్ట్రాన్ని అట్టనమాట. కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏం చేసినాడు అంటే పీక్యూ అనేది H క్యారియర్ మాత్రమే, ఫోటాన్ క్యారియర్ మాత్రమే, ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. భలే చెప్పండి ఈ సెంటెన్స్ చూడండి. ప్రోటాన్ అనేది స్ట్రోమా నుంచి లూమెన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టైంలోనే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే క్యారియర్ కాదు ఇది, ఎలక్ట్రాన్ని దాని గుండా పంపిస్తుంది ఇది, అంతేగాని ఎలక్ట్రాన్ని క్యారియర్ చేయదనమాట. ఇక్కడ చూడండి, H+ అయాన్ అనేది ఇది పట్టుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది H+ క్యారియర్, కానీ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రము దీని గుండా జస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. వైల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీని గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఎలక్ట్రాన్ దీన్ని గుండా వెళ్ళేటప్పుడు H+ అయాన్ని దీని సైడ్ పట్టుకుంటుంది అనమాట ఇది. సో అప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ కాదు, దీని గుండా పోతుంది అంతే, రైట్. ఇది H+ క్యారియరే, కానీ ఇది మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అంటారు అనమాట. ఇది H+ క్యారియర్ కాదు, ఎందుకంటే H+ అయింటే దీని నుంచి ఫోటాన్స్ అనేటివి ఇట్లా రావాలి కదా, లూమెన్లోకి రావట్లేదు, రైట్. చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్. వెన్ దిస్ మాలిక్యూల్ పాసెస్ ఆన్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంది, దిస్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ దిస్ మాలిక్యూల్ అంటే ఈ ప్లాస్టోక్వినానే. సో ప్లాస్టోక్వినాన్ అనే మాలిక్యూల్ ఎలక్ట్రాన్ని దీని గుండా ఇక్కడికి పంపిస్తుంది అనుకోండి. ఆ సమయంలోనే ఎలక్ట్రాన్ దీని గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఇటుకి చేరుకునేటప్పుడు
ఇక్కడ దిస్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇది. అప్పుడు ఏమైతే హెచ్ ప్లస్ అనేది స్ట్రోమా నుంచి లూమిన్లోకి పంపిస్తాయని చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు వెన్ దిస్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇక్కడ ప్లాస్టోక్వినోన్. దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. ఏమని పేరు అంటే ప్లాస్టోక్వినోన్ అంటారు, లేకుంటే ఫియోఫైటిన్ కూడా అంటారు అన్నమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెన్ దిస్ మాలిక్యూల్ పాసెస్, దాని గుండా ఏది పంపిస్తప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ పంపిస్తప్పుడు. దేని గుండా? సో దేని గుండా ఎలక్ట్రాన్ పంపిస్తప్పుడు ఎవరికి? దీనికి ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్కి పంపిస్తప్పుడు, పీసీ అనే ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్కి. వెన్ పీక్యూ అనే మాలిక్యూల్ దాని గుండా ఎలక్ట్రాన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్కి, అంటే ఏ క్యారియర్కి పంపిస్తుంది అంటే దీనికి పంపిస్తుంది. దీనికి పీసీకి పంపిస్తుంది అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పీసీకి పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ ఉందా ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రైన్. ఇది ఎక్కడుంది? ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అనేది అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అంటే ఏంది? పీసీ, ప్లాస్టోసైనిన్. ఇది ఎక్కడుంది? ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రైన్. ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ మెంబ్రైన్ ఉందా లేదా? చూడండి, ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ మెంబ్రైన్ ఉందా లేదా? రైట్ అనమాట. ఇదేమో అవుటర్ సైడ్. సో మనకు డయాగ్రామ్ అట్టి ఇచ్చినాడు కానీ ఇది అవుటర్ సైడ్. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు అవుటర్ సైడ్, ఇదేమో ఇన్నర్ సైడ్ అనమాట. అట్లా. సో వెన్ ప్లాస్టోక్వినిన్ మాలిక్యూల్ పాసెస్, దాని గుండా ఎలక్ట్రాన్ అనే దాన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడికి పాస్ చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్. ఏ ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అంటే పీసీ అనే ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్కి పంపిస్తప్పుడు అది ఎక్కడుంది? ఇది ఎక్కడుందంటే థైలాకాయిడ్ మెంబ్రైన్లో లోపల భాగంలో ఉంటుంది అనమాట ఇది. అప్పుడు ఏమైతే ద ఫోటాన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆర్ లూమెన్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రైన్. అంటే ఏం లేదు, ఒరే ఎదవల్లారా, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ అయిన పీసీకి పంపిస్తప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఇలా వెళ్తుందో వెంటనే అదే సమయంలోనే ఫోటాన్ అనేది స్ట్రోమా నుంచి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది థైలాకాయిడ్ మెంబ్రైన్, లేకపోతే దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ థైలాకాయిడ్ మెంబ్రైన్ని లూమెన్ ఆఫ్ థైలాకాయిడ్ మెంబ్రైన్ అని చెప్పి అంటున్నమాట, లోపల భాగాన్ని. అది ఓకే, లూమెన్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రైన్. చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది లూమెన్. ఇది ఎంత? థైలాకాయిడ్ మెంబ్రైన్. అంటే తెలుసు కదా మీకు, థైలాకాయిడ్ ఇదొక థైలాకాయిడ్. సో మనం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇదే దీని స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది లోపల లూమెన్, బయట స్ట్రోమా ఉండేది. ఓకే, చూడండి అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్ అంటే ఏంది? అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది తరచుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నాడు. చూడండి అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్ అంటే ఇలా అనమాట. ఓకే, అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్. సో ఈ మెంబ్రైన్ గుండా మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతుంటాయి, లోపలికి వస్తుంటుంది. పీక్యూ నుంచి లోపలికి వస్తుందని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇట్లా ఓకే, పీక్యూ నుంచి లోపలికి వస్తుంటుంది. సో ఎందువల్ల వస్తుందంటే అట్లా అంటే క్వినైన్ అంటే ఏంది? దీన్నే ప్లాస్టోక్వినైన్కి బదులు ఇది నేను చూపించాలంటే క్వినైన్ సైకిల్ని ఉపయోగించాడు. ఈ క్వినైన్ సైకిల్ అనేది ద్వారా అంటే ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది అక్రాస్ ది మెంబ్రైన్ పెరుగుతూ ఉంది అంటే కారణం ఏంటంటే డ్యూ టు క్వినైన్ సైకిల్. దీన్నే ప్లాస్టోక్వినైన్ కానీ పీక్యూ సైకిల్ కానీ అంటారన్నమాట. సో ఇక్కడ క్వినైన్ సైకిల్ ఎలా ఏర్పడుతుందంటే సైక్లిక్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ పీక్యూ అండ్ సైటోక్రోమ్ బి. అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి పీక్యూకి సైటోక్రోమ్ బికి మధ్య తిరుగుతుంటాయి అనమాట. చూడండి ఇక్కడ పీక్యూకి సైటోక్రోమ్ బికి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. రైట్. సో ఇక్కడ క్వినాన్ సైకిల్ అనేది ఉపయోగించిన అంటే మనకు ఓకే, నేను ఇప్పుడు చెప్పేది మీకు నాన్ సైక్లిక్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తున్నాను ఇది. కానీ సైక్లిక్లో ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా పోయి ఇలా జంప్ అయ్యి మళ్ళీ పీక్యూకి వెళ్ళి పీక్యూ నుంచి ఎక్కడికి సైటోక్రోమ్ బికి మళ్ళీ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఇలా జరుగుతుంటుంది కదా సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫిలేషన్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కానీ. అందుకు ఇక్కడ సైక్లిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించినమాట. సైక్లిక్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ పీక్యూ అండ్ సైటోక్రోమ్ బి అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి అక్రాస్ ది మెంబ్రైన్ ఇంక్రీజెస్ ఏది? ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది అక్రాస్ ది మెంబ్రైన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఓకే దీని ద్వారా. సో పీక్యూ నుంచి సైటోక్రోమ్ 6కి మళ్ళీ సైక్లిక్ అంటే మళ్ళీ PS1 వెళ్తుంది కదా సైక్లిక్. సో ఆ వెళ్ళడం ద్వారా పెరుగుతుందని చెప్తున్నాం అన్నమాట. చూడండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పీక్యూకి ఇంకో పేరు ఏంటంటే పీపీ అనమాట, అంటే ఫియోఫైటిన్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఫియోఫైటిన్ అంటారు. సరే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఎన్ఏడిపి రిడక్టేస్ ఎంజైమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంట. ఓకే, దీని కథ నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇదల్లా నేను కథ చెప్తాను చూడండి. మనకు ఇది థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ కదా, ఇది లూమెన్, ఇది స్ట్రోమా కదా. ఇది ఏమంటారంటే ఎన్ఏడిపి రిడక్టేస్ ఎంజైమ్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, తిరుగుతూనే ఉంటుంది.
ఎప్పుడైతే మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా వస్తుంది కదా, ఓకే, దీని దగ్గర కూడా ఎన్ఏడిపి ఎంజైమ్ దగ్గర కూడా ఎప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ చివర్లో వచ్చిన ఎన్ఏడిపి కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని వచ్చింటుంది, ఇది కూడా దీని దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అందుకే వీడేమంటారంటే ఎన్ఏడి ఫస్ట్ చెప్తాం. సో ఎన్ఏడిపి రెడక్టేస్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే స్ట్రోమా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెయిన్. చూడండి, ఈ మెంబ్రెయిన్కి బయట కదా, లోపల ఉంటే లూమెన్ అంటారు, లేదా ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ అంటారు. కాబట్టి ఇది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడైతే ఎన్ఏడిపి లాస్ట్కి ఫామ్ అవుతుందో దీంతో పాటు కూడా ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను. అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కమ్ అంటే ఏంది, ఎన్ఏడిపి. ఓకే, అంటే ఎంజైమ్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంజైమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దట్ అంటే ఎంజైమ్ గురించి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎన్ఏడిపి రెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ కమ్ వస్తుంది. ఎక్కడికి, ఎందుకోసం వస్తుందంట, ఫ్రమ్ ద అంటే ఏంది, PS1 నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంటాయి కదా, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ PS2 ఇది PS1 కదా. సో PS1 నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్తో కలుపుకొని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నాయంటే, సో ఎందుకంటే అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ అంటే ఇది ఎన్ఏడిపి రెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఈ PS1 నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్కి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. అది సో ఇది ఎందుకంటే ఎన్ఏడిపి నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. ఎన్ఏడిపి నుంచి NADPHకి మార్చాలంటే మనకి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ మనకు దీని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, సో దీని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలన్నమాట కదా. అప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉపయోగించుకొని మనకి ఏమైతాయంటే H+ అయాన్స్ అనేది ఏర్పడతాయి అనమాట. అది సో అందుకే వాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి అంటారు. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కమ్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ కమ్ అన్నాడు అంటే ఏంది, ఎన్ఏడిపి రెడక్టేస్ ఎంజైమ్ నుంచి మాకు ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ నుంచి అంటే PS1 నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ని రెండింటిని తీసుకొని ఏం చేస్తారంట అంటే ఎన్ఏడిపి నుంచి NADPHగా మారుస్తారన్నమాట. అది ఇక్కడ మాట్లాడేది. మనకి ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఏదంటే NADP అనేది ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది, దీన్ని ఎలా మార్చాలంట, రిడక్షన్ స్టేజ్లోకి మార్చుతుంది. అసలు ఇది ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి, రిడక్టేజ్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనిషి దగ్గర అన్నం నిండుగా ఉందనుకో, ఎంత కావాలంట అంటే వీనికి ఏం అవసరం లేక దర్జా బతుకుతున్నాడు. అప్పుడు వీడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడంటే రిడక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నాడని చెప్తారు. సో వీని నుంచి అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి, డబ్బు వెళ్ళిపోతుంది, వినాస్తి వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత వచ్చేసి వీని దగ్గర ఉండే సిరి సంపదలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉపయోగించిన అంటే ఇక్కడ ఎన్ఏడిపి అనే ఆక్సిడైజ్డ్ దానిని రిడక్షన్ స్టేజ్లోకి మార్చాలా అని చెప్పి చెప్తున్నా అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే ఫోటాన్స్ అవసరమే, ఎందుకోసము, ఎన్ఏడిపి అనే ఆక్సిడైజ్ స్టేజ్లో నుంచి ఎన్ఏడిపిలోకి మార్చడానికి అవసరం అంటున్నాం అనమాట. అది ఇంకోటి ఏంటంటే దీస్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఆల్సో రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రోమా అంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఈ ఎన్ఏడిపి నుంచి NADPHకు మార్చడానికి తప్పుడు మనకి ఏమవుతాయంటే ఫోటాన్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఎక్కడి నుంచి ఉన్న ఫోటాన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ స్ట్రోమాలో ప్రోటాన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఈ ఫోటాన్స్ కూడా ఈ NADPH వల్ల ఉపయోగించబడతాయని చెప్పేసి క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నాడు. ఓకే, అందుకే దీస్ ఫోటాన్స్ ఆర్ ఆల్సో రిమూవ్డ్. ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయబడుతుంది, స్ట్రోమా నుంచి అనమాట. స్ట్రోమా నుంచి ఫోటాన్స్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. అంటే రిమూవ్ చేయబడుతుంది అంటే మనకు లూమెన్లోకి వస్తున్నాయా అంటే దీనిలోకి వస్తున్నాయా అంటే కాదు. అంటే ఏంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏం రావు, ఇక్కడే ఉపయోగించబడుతున్నాయి. అది లాజిక్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, క్వినాన్ సైక్లిక్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే నేను ఇక్కడ రికార్డ్ చేసేది నాన్ సైక్లిక్లోంచి రికార్డ్ చేస్తున్నా. సైక్లిక్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ వెనక్కి పోతుంటుంది, అందుకు వాడు సైక్లిక్ ఉపయోగించినాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఏదంటే చూడండి ఇక్కడ ఏటీపీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందని క్వశ్చన్ అడిగితే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఉంది, ఏదంటే డ్యూ టు బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనమాట. సో ఏటీపీ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది అనేది నిజంగా ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఎంత దూరం మనకు అర్థం కాదు. సో డ్యూ టు ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ మనకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో
ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ లోపల ఫామ్ కావడం వల్ల ఏటీపీ అనేది ఫామ్ అవుతుందా అని ఇస్తే తప్పు. సో ఈ ఏటీపీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే లోపల ఉండే ఏది ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎక్కువైతుంది కదా, అది బ్రేక్ అవ్వాలి. సో బ్రేక్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి ఫోటాన్స్ అనేటివి కిందికి వస్తాయి, అప్పుడు ఏటీపీ ఫామ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఏటీపీ ఫామ్ అవ్వడానికి కేవలం లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ పెరుగుతూ ఉంటే దీనికి సంబంధం లేదు, కేవలం బ్రేకప్ అవ్వాలన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ అన్నారు. సో ఏటీపీ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుందంటే డ్యూ టు బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అని అన్నారు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ CF0 CF1 అన్నాడు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, ఉపయోగించలేదు. కానీ సి అని ఎందుకు చూపించిన అంటే మనము క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క తైలకాడు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో కాబట్టి క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క F0 అనేది ఇది హెడ్, ఇది F0 అనేది హెడ్, ఇదేమో క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క F0 అని అనమాట. సో దీన్ని ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ అంటారు, ఎందుకు మధ్యలో ఉంది కాబట్టి. దీన్నే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటారు. ఓకే, ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంది, మనకు క్యారియర్ ప్రోటీన్ ద్వారా వెళ్తుంది. మరి ఇది ఏటీపీ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తా అంటే అవసరం లేదు కదా, జస్ట్ ఊకే ఇక్కడ ఉండే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి బయటికి స్టోమాక్స్ వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ లాజిక్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడేమో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఉంది.